API ni iki? API reka tuyite urugero rworoshye rwo kumva ni muri restaurant. Wowe tukwita umukiriya wundi mu bintu bya internet. Uri muri restaurant ukeneye kurya cyangwa ukeneye ibiryo, ukeneye ko bakuzanira ibiryo. API cyangwa se URL izagufasha guhamagara amakuru, byo twita endpoint, ku rundi ruhande rwo hakurya kujya kuzana ikintu. Hakorwa icyo bita request ya API. API ubusanzwe nkuko nandi kubivuga ni uburyo bwashyizweho, ni application programmable interface. Ngo ni uburyo bwashyizweho muri bya internet bubasha guhuza ufite ibintu nushaka ibintu, amakuru sisto. Ngiye nkeneye ibiryo ntabyo mfite ariko hari restaurant, ndashobora gukora commande bakanzanira ibiryo nkarya. Yego, ibyo bikorwa rero nibyo bita API. Ibyo bikorwa na API ni uburyo bwateguwe bwo gusabamo ibyo biryo. Ubwo buryo rwo tukoresha muri HTTP request. Niba mvuze ngo nshaka kurya pizza, ndakora request cyo bita gusaba pizza, nkoresheje API ba nyiri pizza bashizeho uburyo abantu bashizeho nsabamo pizza. Urandika ushaka pizza zingana ute, ebyiri, imwe, iri mu rusenda, itari mu rusenda. Iyo niyo bita API request. Muri API habamo request na response. Ndasaba nabo bakama, iyo niyo API. Rero request rero iyo nsaba rero nsabisha iki? Iyo usaba ugira icyo bita endpoint, aho uri gushaka gusaba ari ushira hangaha. Reka nze nkoreshe urugero, kirimo iyi link https, urumva ni URL. Ngomba kugira URL ahantu link banyuramo bari gusaba ni hehe, baje kuri iyi link. Nkagira icyo bita methods. Method ni ushaka gukora iki, ni action to perform. Nshobora gusaba get, nshobora kusiba kuri ya link nohereje, nshaka ko munsi biri ibi bintu. Ntubishyire muri restaurant zawe ngo ushaka ko musiba ibiryo, oya. Tujye muri internet noneho. Nshaka ko hari ahantu mujyayo mugakora iki, munsabire y'ibiryo, get. Delete, mujye gusiba iki kintu. Post, ndikubereka iby'ingenzi bino muzakoresha. Post, mwoherezeyo aya makuru. Put, mushireyo nabwo iki kintu. Tuzamenya itandukaniro, ariko ebyiri z'ingenzi ni get na post. Uzazikoresha kenshi gashoboka. Let's see. Link imaze kwishyiramo kakano kagiye. Noneho ndashaka koresha method yihe, kubera ko iyi ngingi ndi gushaka gusaba ko banyoherereza price ya coin. Reka tujye kuri website kugira ngo mbereke iyi website ibyo ari byo. API coindesk.com ninyishyiramo hano urebe. Dore ni website. Iyi website itanga amakuru ku bijyanye na crypto. Urabona Coindesk iri kugura ya Bitcoin, iri kugura ya Ethereum, iri kugura ya n'ibindi Solana n'izindi. Abantu mu kutamukora ibya trading murabyumva. Noneho ngewe kuko nibereye muri automation nishakira ko gukoresha API yabo. Hantu bateguye umuntu anyuza request yiwe agasaba ibiryo cyangwa agasaba amakuru ashaka. Igira icyo bita authentication request. Authentication tuza kureba ibyo ari byo. Noneho ikagira icyo bita headers, send headers. Ushobora koherezaho headers. Headers ni iki? Mu masomo tuzagenda tureba headers ni iki. Headers ni ibintu woherezanya na request yawe. Igira ibice bine: method, protocol ariyo https, subdomain ariyo API, domain ni hano hose na .com, API version ntabwo ari ngombwa ko biriho, ushatse wabishyiraho biterwa n'ukuntu uwo muntu yateguye API izi endpoints. Path, inzira, ni inzira, ikagira inzira. BPI wenda bifite icyo bisobanuye banyiri API nibo bazi ibyo ari byo, bisaba ko usoma documentation yabo. API zigira documentation, nyine ni mapro barateguye, ni ushaka ibi uze kwandika ibi, nushaka ibi uze kwandika ibi. Nyine ni nka menu ukoresha muri rest n'icyo ushaka. Hano twe turi gusaba current price _JSON. Iyi ngiyi request nta authentication isaba. Authentication ni iki? Ni ukuvuga imyirondoro, ntabwo umuntu wese aba yemerewe kuba yasaba. Hari n'igihe bavuga ati buri wese yemerewe gusaba ibiryo, cyangwa se hari abantu gusaba bazwi, staff niyo nyine isaba. Hano duhereza imyirondoro yawe, tubwire n'ibyo ukoramo, mode pass n'ibindi. Tuzareba credentials ibyo ari byo cyangwa authentication uko ikorwamo. Reka nkoreshe indi API endpoint. Reka dusabe. Ndasabye dore ibyo bampaye kuri iyi link. Bampaye
donc nkiritse hariya barajya kuri iyi link bansabireyo products. Dore products bamaye ngizi. Izi product nshobora kuzireba ari schema. Izi product nshobora kuzireba ari schema gutya, cyangwa nkazireba ziri muri tableau. Hari IDs zifite title, dore ni ngiyi ifite igiciro, ifite description, ifite category men's clothing, ifite image. Iyi ngiyi nshatse nayishyira muri browser nayo mukareba yariyo link, turebe yariyo. Wala ni ngiyi ni iki gikapu. Hanyuma nkigarukira muri link yanjye rating, dore ifite ni izi ngizi. Ushobora gukora app ukaba wabikoresha, cyangwa se ari ibintu ushaka gukora. Turajya tubyigiraho. Akaza na JSON rero turaza kwiga icyari cyo. Nayo ni uburyo nyine ushobora kurebamo izo data baguhaye. Ibyo murabibona ko bashyizeho yes, bivuze ko yabaye executed. Ni bashyizeho akantu executed. Iyo habayemo ikibazo hano bashyiraho akamenyetso ko habayemo ikibazo. Trigger yose uzabona izaba ifite kari akamenyetso ka orange uri kubona imbere yako, bivuze ko iyo ngiyo ari trigger. Iyi tumaze kohereza niyo twita get, niyo twita request. Uri gusaba, twasabaga kuri iyi API ko baduhereza ibi bintu. Hari n'ibyo ushobora kubisaba ukabyandika nabi ntubibone, turaza kureba ibyo ari byo uko bikorwa nabyo. Hanyuma izi response, ibi bisubizo baguhaye bishobora kugira icyo bita status. Iyo ubibonye bivuze ko biba byabaye okay. Status yawe ni success. Yabaye successful, baduhaye product. Ese nizihe status zindi zishoboka muri API request?